Друзі, ми продовжуємо, і наш наступний гість рубрики «Історії війни» американський мешканець Києва, підприємець, який став журналістом та збирає військові злочини на Сході. Він ще про себе говорить, що він фахівець з Лади, заспокоювач дітей з 4 дітьми і поганий батько. Guys, we continue with our war stories, and our next guest is American resident of Kyiv, entrepreneur turned war crimes journalist who is now covering the East war zones, and he also calls himself a Lada specialist, child whisperer with 4 kids, and also a bad papa. Brent Reynolds. So Доброго very ранку. nice, very nice to be in Kyiv for the third day of sunshine straight. I think the heavens are shining on us temporarily. Дуже радий, що у нас тут третій день підряд сонце. Я думаю, що з раю на нас сонячні промені зійшли тимчасово. Brent, so you have been living in Kyiv for a long time. You've done a lot here. I witnessed literally a lot of things, and we all are so keen to listen to your war story right now. Okay, that sounds fine. And if there's any questions, just raise a hand or throw something up near the stage, and we'll address those. But I'll go back to December 2021. I think I want to lay the groundwork. I was in Washington, D.C. I'm from Virginia originally, 20 kilometers from D.C., and I was pushing the U.S. senators from Virginia, Senator Kaine and Senator Warner, to start acting instead of reacting to Putin, and to put American troops into Poland and heavy artillery, pre-stage some military gear, equipment, and soldiers to show Putin that we're quite serious and we're not going to let him take Ukraine, because I thought if he takes Ukraine, then he'll have 200,000 soldiers doing training exercises next on the Polish border. Давайте повернемося на початок моєї історії про війну. Повернемося до грудня 2021 року. Я тоді перебував в Вашингтоні, Ді-Сі. Я взагалі з Вірджинії, 20 кілометрів від Вашингтону, Ді-Сі. І я тоді намагався переконати американських сенаторів, щоб вони почали діяти, а не реагувати на те, що робить Путін. І щоб вони почали забезпечувати Україну зброєю і також військовими, тому що якщо Путін захопить Україну, то наступна річ, яка відбудеться, то на польському кордоні, на кордоні НАТО буде стояти 200 тисяч так званих військових Росії, які приїхали на тренування, а не на кордоні з Україною. And so from my perspective, it was interesting because Putin is a Soviet KGB guy, and those guys only understand force. And you don't negotiate, and you don't wait for them to act and react like Biden and the Americans did. And I think that was a mistake. Now it's upsetting that they're slow-walking heavy artillery and equipment because they're still scared of provoking Putin. Путін кадебіст, і ці люди розуміють тільки мову сили, з ними не можна вести переговори, з ними не можна про щось домовлятися, і не можна з ними взаємодіяти таким чином, що реагувати на їхні дії. Потрібно діяти першими, а не реагувати, як це зробив Байден. І я стосовно цієї початкової реакції засмучений, також я засмучений, що зараз дуже повільно важка артилерія дістається до України, тому що американський уряд все ще боїться якось дражнити Путіна. So it's interesting because obviously you can see that I did not succeed in my efforts to sway my U.S. senators or the Biden administration, but they are sending us heavy artillery equipment, all sorts of supplies. It's coming in slowly. But my thoughts was if you have a junkyard dog in the backyard eating up the kids, you don't try to de-escalate or conflict resolution, you shoot the dog. And that's our option in Ukraine. We shoot the dog or we let him in the backyard. And I think the Ukrainians have spoken quite clearly that they want to shoot the dog with whatever equipment and help they can get from the West. And the faster we defeat Putin and the Soviets, the quicker everything is going to get better and we can start rebuilding. Exactly, thank you. I want to clap, but my hands are busy. This is great.
Thank you. І наскільки ви можете зрозуміти, мені не вдалося переконати своїх сенаторів. Однак зараз уже Америка надсилає важку артилерію до України дуже повільно, але все-таки надсилає. Ну і тут напрошується така аналогія з тим, що якщо у вас у задньому дворі собака їсть дітей, то ви не будете чекати на деескалацію, ви просто пристрелите собаку. Я думаю, що українці висловилися з цього приводу досить чітко, що вони бажають пристрелити собаку, і їм потрібна будь-яка зброя для цього. So fast forward to January, February of this year, and I was 100% certain the Russians were coming. Not sure why the expert military analysts from England, Germany, America, etc., missed the fact that they were either coming or that the Ukrainians were going to defeat them. To me, it seemed obvious. There was no way 200,000 Russian soldiers were going to ever defeat the Ukrainians. And yet, as far as I can tell, nobody predicted that except one Bulgarian guy who predicted it with lucid evidence and thoughts. And I still hope to meet that guy someday because I was sitting in Kyiv thinking, we're going to defeat them, but it's going to be really bloody. Ну і якщо ми перейдемо вже до січня, до лютого цього року, то було очевидно, насправді, те, що станеться. Для мене є подивом, що цього не бачили британські, американські військові експерти. І також, з іншого боку, я розумію, що не може бути такого, щоб навіть якихось там 200 тисяч російських солдатів перемогли українців. Я розумію, що українці переможуть, і ніхто цього також не передбачав, не пророкував, окрім однієї людини в Болгарії. Я хочу з цією людиною колись побачитися, але це були такі напівпророчі якісь такі слова. Але для мене є абсолютно зрозумілим, що Україна переможе. So the war starts February 24th. We hear artillery. We start hearing Kalashnikov battles, very short battles, 1 or 2 minutes. Obviously, the Russians have some diversion units inside the city of Kyiv. And the Russians stream down from Belarus at a pretty rapid pace. There's allegations they have a 20 or 40 kilometer long line of equipment and supplies streaming in towards Kyiv. And obviously, they get to Irpin, Bucha, Brovary, fairly quickly within the first week or two of the war. That was an unhappy surprise. Ну і 24 лютого починається артилерійський обстріл. Також ми чуємо черги з Калашнікових. Очевидно, що росіяни диверсійні групи в Києві, всередині міста. І також є чутки, що колона російської техніки довжиною чи то 20, чи то 40 кілометрів, вона рухається з Білорусі. І, відповідно, дуже швидко за перші пару тижнів росіяни дістаються до Ірпеня, до Бучі, до Броварів. So what was interesting also was at first, the first couple of days, not much movement inside Kyiv or preparations, it seemed like. But within a few days, within a week of the war starting, I think every village, every town, every city was fortified, had checkpoints. I was out in the countryside, some hick 60, 70-year-old farmers with their hoes and their scythes had built up this little tiny dirt road checkpoint or fortified it. And I looked at that dirt road going to the middle of the countryside and I thought, no Russian tank, nobody's going to go down that dirt road for any reason ever. But they were serious and they fortified every single freaking village and town and city like that. And my heart just beat happy and warm when I saw it. Перші кілька днів, здається, не відбувалося якихось таких дій, фортифікації не будувалися, але вже за дуже короткий час в усіх містах, містечках, селах України були збудовані блокпости і були збудовані певні фортифікації. І я був тоді в сільській місцевості, я пам'ятаю, як я бачу цих селян, яким 60-70, і вони збудували фактично з багнюки оцей блокпост. І я дивлюся на цю дорогу, і я думаю, що жоден російський танк ніколи і не думатиме про те, щоб проїхати цією дорогою, але я був дуже радий, дуже щасливий бачити, тому що там також є блокпост, тому що вони дуже серйозні були в тому, що вони робили.
So meanwhile, back in Virginia in the U.S., my mother and father are telling me, get out, get out, get out. Two of my kids are saying, get out, Papa, 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 get out. Two of my kids are saying, what are you going to do? And my oldest boy said, what's your escape plan? What if the Russians get in the city and they actually take the city? What's your escape plan? And I said, I'm going to bike to Poland. It's like, Poland? You've got to bike to Moldova. It's a lot closer. So my kid sends me a map of Ukraine with the route how to bike to Moldova. I figured it would take 2 or 3 days to bike to Moldova. So I had an escape plan now, so I was pretty comfortable. Ну, і, власне, все це відбувається. Мої батьки в Вірджинії мені кажуть, виїжджай, виїжджай. Двоє моїх дітей теж кажуть мені, виїжджай, виїжджай. А інші двоє питають, а що ти будеш робити, який в тебе взагалі план? І якщо от росіяни дійсно захоплять місто, що ти будеш робити? І я сказав, що я тоді поїду велосипедом до Польщі. І мій син каже, ти що, до Польщі ближче їхати до Молдови? І таким чином вони зробили мені карту, прислали мені карту, і в мене був такий план втечі з Києва на велосипеді. Доїхати до Молдови на велосипеді зайняло би 2-3 дні. Але в мене був такий досить для мене комфортний план на випадок захоплення міста. So I'll come back to the escape plan in the bike bag later. But meanwhile, in Kyiv, cars are streaming out. There's multi-kilometer long lines to get out or to get in because there's checkpoints now. I'm on bicycle, so I have a VIP pass. I go to the front of the checkpoint and bike through, and everybody kind of looks at you like, the poor guy on a bike, he can't even afford a car. So I could go to Hostomel, I could go to Irpin, I could go to Bucha, I could go out towards Brovary. I think it's Vyshgorod in the north. I could bike out there, I could see what's going on. It was a very interesting time. They continued to fortify the city. Pillboxes went up. It was very interesting to watch the Ukrainians work. They would bring in these slabs of concrete, stack them into a square so they couldn't get hit by artillery or machine gun. And then they'd ask the soldiers, do you want an oval cutout for your machine gun, exit point? Or do you want a triangle? Or do you want a, rectangle? And all the soldiers kind of customized these pillboxes. And even some people came and painted some of them. That Ukrainian artistic thing going on that we all know and love. Hold on a sec. I'm so sorry, we have a really nice thing here. Apart from being an interpreter and organizer, I am a security chef, and I got a message here. Hold on a sec. This is really funny. I think it will be in the history. На зв'язку пустіть людину, яка тут є, бо я на сцені говорю. Просто пустіть і спитайте, хто вона. Дякую. And we continue our nice show. За кілька днів уже київські траси на виїзд з Києва були переповнені, було багато машин, і також блокпости сповільнювали весь цей процес, але я ж був на велосипеді. І на велосипеді я просто міг об'їжджати наперед черги, проходити через блокпости. Всі ці люди дивилися на мене, що бідний чоловік, в нього навіть немає грошей на машину. Але оскільки я був на велосипеді, я був мобільний, я міг їздити до Гостомеля, до Ірпеня, до Бучі, до Броварів, також до Вишгорода. І я міг дивитися, що там відбувається. Було цікаво дуже в ці дні, тому що українці будували захисні споруди, і оці бетонні блоки вони встановлювали таким чином, щоб захиститися від стрілянини, і робили також отвори для того, щоб солдати з блокпостів могли стріляти. І будівельники питали в солдатів, вони хочуть там собі отвір прямокутний, чи якийсь кругленький, чи якийсь трикутний, тобто вони могли вибирати, таким чином кастомізувати свої блокпости. Ну і оскільки це Україна, то також деякі з цих бетонних конструкцій розмальовували в традиційному українському стилі. So as the Ukrainians are customizing their city pillboxes and checkpoints, and I'm biking around the city taking pictures of Russian war crimes and going outside the city, I'm also noticing they're bringing in tank traps, which sounds odd, but I was thrilled to see the movement quickly to defend the entire city. I'm sitting at home with actually an old Russian knife about this long, and there's an old American joke about you don't take a knife to a gunfight, and I'm thinking, I need to get a Kalashnikov or something. I can't just sit here with a knife. And I felt certain, I'd say in the first 5 or 6 days of the war, that the Russians were going to get inside the city
In my mind, I felt sure they're going to get inside the city with tanks and soldiers. But I also knew if they get inside this city, they're never leaving the city because they're going to get stuck. All the side streets, all the streets, all the buildings. I'm on a 4th floor apartment on Pushkinska. It's a perfect spot to wait for a Soviet tank. And then you throw a bandera smoothie and you go to the 5th floor. And you throw another one and you go to the 3rd floor. And I scouted out all my apartments. I had an axe so I could get into apartments that people had abandoned. I even tried to climb up to the very top of the building at one point to foolishly spot to see if it was a place that I could spot potential Soviets coming in to signal the soldiers, not realizing that our anti-sniper guys might take me for the wrong guy. Luckily, the old iron ladder attached to the building had detached from the building and rusted. So when I started climbing up to the 1st, 2nd floor, it was wobbling so much, I experienced one of the few moments of fear of the war and climbed back down. І таким чином місто продовжували укріплювати. В перші 5-6 днів цей процес відбувався. Я таки був впевнений, що росіяни з танками зайдуть до міста, але також водночас я був впевнений, що якщо вони зайдуть до цього міста, вони ніколи з нього більше не вийдуть, вони просто в ньому залишаться. Тому що Київ з його вуличками, з його провулками, і всюди є оці протитанкові їжаки, і всюди є люди, які готові їх зустріти. Я сам живу на 4-му поверсі на Пушкінській, і дуже зручне місце для того, щоб зустріти там радянського танка, тому що зі свого 4-го поверха я кидаю в Бандерівській смузі, потім піднімаюсь на 5-й, кидаю його звідти, потім спускаюся на 3-й, кидаю його звідти також. У мене була сокира для того, щоб потрапляти в квартири людей, які виїхали. Я думав ці перші дні, що варто було би собі здобути Калашнікова також, тому що в мене був тільки великий ніж, а ми в Америці кажемо, що ти не приходиш з ножем на перестрілку. Але я підготував коктейлі, я підготував сокиру, я також намагався дістатися до даху, щоб зрозуміти, чи можу я там сидіти і спостерігати за рухами, про які я потім можу розказувати військовим. Це була не дуже хороша ідея, тому що я не подумав про те, що наші, які працюють проти снайперів, можуть прийняти мене не за того. Але також, коли я почав підніматися на дах, то стара драбина, вона настільки була вже ржава, що вона почала від'єднуватися від стіни. І таким чином я доліз до 2-го поверху, спустився назад. Це насправді був один з таких моментів найбільшого страху цієї війни для мене. Brent, you are not alone. And you do really go into a gunfight with a knife. Because here is a Ukrainian woman who prepared her axe on the day 12th of the full-scale invasion. On 7th of March, I prepared my very beautiful axe with the red handle. It looked really sexy. I filmed the video singing a Ukrainian national song, Gutsulka Ksenia, many people know it. And I tweeted it. And I also said, there are rumors that Russians are going to enter the city tonight. But if they enter, it won't be for long. Because I have this axe and I'll defend myself. And we will set up a fire, and that's it. That will be the end. And also, I was preparing a lot of different sprays. The sprays you use in building, the toxic sprays, the paints, anything I could spray into their eyes just to protect myself. Because I was living alone in my flat in Kyiv, and I decided I'm not giving up my flat. Never, ever. Only after my death. So you're not alone. And I also posted big post on Facebook for all the people and girls. And I asked girls, those who live alone or who have got nobody to protect you and your children, what are your means of protection? And I listed mine. And I did it in both languages, in Ukrainian and English. And girls were so happy to have such strong women. And they added their items to my list. And that was really beautiful, grimly beautiful. Насправді з ножем приходять на перестрілку, тому що в мене була сокира. Коли були чутки, що росіяни зайдуть в місто, я підготувала свою сокиру з червоною ручкою, зробила пост на Твіттері, зробила селфі-відео про це. Сокира і також аерозолі і токсичні, які для захисту використовуються, аерозолі з фарбою, будь-що, що в мене було. І також я тоді жила одна, і тому думала, що я маю захиститися будь-яким способом. Я свою квартиру не віддам, тільки через мій труп, як би це може відбутися.
написала на Твіттері свій список засобів для самозахисту для інших жінок, які живуть одні, які мають захищати там себе і дітей. І всі були дуже раді з того, що в Україні такі сильні жінки. Коментаторки додавали свої якісь варіанти до мого списку. Ну і цей список розповсюджувався 2 мовами – українською та англійською. So you can see from my early stories why I thought the Russians might be able to get into the city, but they would never leave alive. Because every man and woman and probably child that was left here were going to fight these guys. And there was no possibility they were going to win. I think my favorite early days in the war, and remember I have a very war zone sense of humor. So 50% of what I talk about is usually jokes. But my very favorite day of the early war was my block got Bandera smoothies. We call them Molotov cocktail. And I thought, fuck yes, we've got weapons now. So we don't have to worry about Soviet tanks and we can actually fight. And I knew if the war started in the city, somebody's going to get shot and there's going to be free Kalashnikov everywhere. So I just need to get in the street and grab a Kalashnikov and I have a weapon. So I just have to be patient. You know, Mama always taught you to be patient. Ну, тому ви бачите, тепер розумієте, чому я також думав, що якщо росіяни і війдуть у місто, вони з нього живими не вийдуть. Тому що абсолютно всі, хто тут знаходиться, чоловіки, жінки, напевно, навіть діти, вони будуть битися проти них. І моє почуття гумору, воно таке, як воно буває, там, де відбувається війна, досить темне. Але я думав, коли на нашій вулиці ми заготували бандерівські смузі, які там називаємо коктейлі Молотова, я подумав, що клас, у нас є зброя, і хай тільки радянський танк сюди приїде. І знову ж таки я розумів, що якщо військові в'їдуть у місто, то когось із них застрелять, і тоді безкоштовні калашникови будуть просто валятися на вулиці, і можна буде взяти один собі. Тож я був досить щасливий з цього. So there's kind of a funny sequence of events, or at least funny in the bad papa mindset. So my parents are telling me get out. My 2 kids are telling me get out. My 2 other kids are kind of supportive and think it's cool what I'm doing. I get a call from London, the International Bar Association. They ask if I'm going to stay. Mark Ellis is their president. They ask if I'm going to stay. I said, of course I'm staying. Well, will you organize our team on the ground taking photographs of Russian war crimes? Sure, I'd be happy to do that. So, you know, now I've got a new job. I was a hat maker, an outerwear maker. I sold films in China for 15 years. And now I'm a journalist, if I can say that in a loose sense of the word. And you better... Тож така досить дивна ситуація. Мої батьки кажуть мені виїжджай, 2 моїх дітей кажуть мені виїжджай, а 2 дітей, вони, певним чином підтримують те, що я залишаюся, спостерігають за цим з цікавістю. І мені дзвонять з Лондона, з Міжнародної юридичної асоціації, питають мене, чи я залишаюся в місті, чи виїжджаю. Я відповідаю їм, що я збираюся залишитися, і тоді вони питають, чи міг би я допомогти організувати роботу їхньої команди на місці з документації воєнних злочинів. Тож таким чином в мене з'явилася нова професія. Я тепер ще й журналіст, якщо можна казати це в цьому контексті, але в мене було багато різних життєвих досвідів в різних країнах світу, і це тепер один також з них. So now we go back to my favorite subject, Kalashnikov. So I heard the National Police Building was handing out Kalashnikovs to thousands of Ukrainians to join the territorial defense forces or to have to defend Kyiv. So I went up there one day and stood in line for 7 hours, and in front of me was the CEO of an IT company, obviously a rich guy, 40 years old, married, from Kyiv, and he's standing in front of me waiting to get a Kalashnikov to potentially go to the front lines to defend Kyiv. Now remember, in the first week or 2, I think most of us, or at least I thought, the Russians are getting in the city. That's okay. They can get in the city, and then we're going to chew them up here, and then we'll be done. But it's not going to be pretty, and we want a Kalashnikov. So I stood in line for 7 hours. We didn't have food. We didn't have water. Nobody complained. We had no seats. Nobody complained. And I thought, standing in line,
Imagine the CEO of an IT company in Silicon Valley, California, standing in line to get a Kalashnikov, to leave his family to go to the front lines to potentially die to defend his country. And I just couldn't imagine that happening in California, but I knew it could happen in Kyiv. Повертаючись до моєї улюбленої теми, до Калашнікових, знову ж таки, в перші пару тижнів ми думали, що росіяни зайдуть до міста. Зайдуть, ми їх там перемелимо, вони там залишаться, але для цього нам потрібна зброя. І Національна поліція тоді видавала тисячі Калашнікових тим, хто хотів приєднатися до територіальної оборони, і я пішов туди постояти в черзі. Я стояв у черзі 7 годин. Переді мною стояв голова IT-компанії. Чоловіку було близько 40, він був одружений, він збирався залишити свою сім'ю. Вочевидь, чоловік цей був не бідний, і він збирався залишити свою сім'ю для того, щоб піти на фронт і там захищати своє місто. Я тоді подумав, 7 годин в черзі, без води, без їжі, без стільців, ніхто з нас не жалівся. І я спробував уявити собі ту ситуацію в Каліфорнії, що голова IT-компанії в Кремнієвій долині стоїть в черзі за Калашниковим для того, щоб піти стріляти і захищати своє місто. Так от в Каліфорнії ця ситуація була б неможливою, але я знаю, що вона є можливою в Києві. So I don't really know what I was thinking at that time. Probably reacting more emotionally than logically. But they didn't give us a Kalashnikov that day. The Ukrainians were going up to the Belarus border to negotiate with the Russians, and I think the Ukrainian government said, hold the distribution, just stop it for today. And so the next day I biked out. The CEO texted me the next day and said, I heard they're giving Kalashnikovs out here. So I biked off towards Sviatoshin and stood in line. And interestingly, this is kind of like Soviet old style stuff. You have to write a letter with your name, address, and phone number why you want a Kalashnikov. And so all the Ukrainian guys were writing this long letter. And I thought, okay, my name, my address, my phone number, my passport number, why I want a Kalashnikov. I want to kill Russians. And I handed in. And I still didn't get a Kalashnikov. В той день нам Калашнікових не видали, тому що українці саме збиралися до кордону з Білоруссю для того, щоб там проводити переговори. І я думаю, що уряд просто попросив зупинити роздачу на той день. На наступний день мені написав голова IT-компанії і сказав, я чую, що є нова точка видачі, тож я сів на велосипед, приїхав до Святошина. І там цікава річ відбувалася, така трошки в радянському стилі. Всі писали мотиваційний лист, чому їм потрібен Калашніков, вказували своє ім'я, адресу, інші дані і писали, чому їм потрібна зброя. Тож я подумав, окей, написав теж своє ім'я, адресу, номер паспорта. І відповідаючи на питання, чому мені потрібен Калашніков, я сказав, я хочу вбивати русських. So that's just the beginning. So I'm part Irish, so I'm either stubborn or stupid or both. So the next day I get on my bicycle, 45-year-old steel race bike that I used in China for a year and a half to compete in triathlons. And I beat all the Chinese on it, and they would come around at the start and look at my bike in the bike rack and, oh, wei shema, oh, hunlao, what is it? It's so old. And, it was just a solid bike, and it never goes wrong, and it's extremely good on downhills. Plus, it's faster than a Soviet tank, so that's exceptionally helpful. So I bike out to Hostomel, to the front lines near where the Russians and the Ukrainians meet, hoping I can talk to a commander, because they have Kalashnikov at the front lines and ammunition. So I bike all the way out there. It's a very spooky day. The road all the way out is deserted. It's quiet. There's guys on either side of the road in the woods and some foxholes dug, but you can't hardly see anything. And I can't figure out, are those Russian guys or Ukrainian guys? Plus, I look like civilian or a stupid guy biking down the road, not too much of a threat with his hidden knife in his backpack. And I get out to Hostomel area, to the last checkpoint, and these young soldiers start talking to me. Interestingly, almost every checkpoint I went through, young soldiers, smart guys, well-educated, well-spoken, very polite, not too aggressive, although in the first week or two of the war, everybody was jittery. So I get out to the last checkpoint, and they call in
the old Russian commanders to talk to me. Ukrainian commanders. Don't check my intelligence background. Or lack of. Я в той день Калашніков знову не отримав, але я наполовину ірландець, тому я або впертий, або дурний, або одночасно і впертий, і дурний. І на наступний день я подумав, добре, я поїду до Гостомеля. Я поїду ближче до фронту, тому що там точно можна буде в командира попросити і Калашніков, і набої до нього. Тож я сів на свій велосипед, свій старий велосипед, на якому я їздив на триатлонах, перемагав всіх китайців, коли я жив в Китаї 1,5 роки. І вони там завжди дивилися на нього і питали, що такий старий. Цей старий велосипед нікуди не доїде, але насправді цей старий велосипед ніколи мене не підводив. Тож я на нього сів. Їду до Гостомеля, досить таки було моторошно, тому що така покидата дорога, на ній нікого немає. Видно, що хлопці ховаються в лісі, але не зрозуміло, чи це хлопці українські чи російські. Ну, напевно, я не представляю для них такої великої загрози. Людина, яка виглядає цивільною, трошки з незрозумілих якихось причин, їде кудись на велосипеді, в мене ніж прихований в рюкзаку, тобто це не дуже для них небезпечно. Мушу тут відмітити, що на блокпостах українські хлопці молоді, добре освічені, виховані, добре говорять, переважно дуже ввічливі, не занадто агресивні, хоча дійсно в перші кілька тижнів було досить таки, всі були досить таки на нервах. І от я доїжджаю до останнього блокпосту, і до мене поговорити зі мною таки викликають українських командирів. So the Ukrainian army is very interesting. They call in the two commanders, and these guys tromp out of the woods with their Kalashnikovs, which I should have one of at least. And they're basically fat guys with big bellies, and they're probably 50, 60-year-old guys. And they come out of the woods. You know, I mean, the Russians have been bombarding these guys for days with artillery, and it's a real shit show out there. And they come out of the woods kind of jolly and happy to talk to me. And they engage me for 15 or 20 minutes. What's cool is you guys take a picture of my passport. And in 5 minutes, you have information back. The guy's legitimate, arrest the guy, question him, what's he doing? You're very quick. The Americans are 20 years behind you on this stuff. Unbelievably behind. І ось до мене виходять два командири. Ну, українська армія, вона досить цікава, тому що командири, які виходять до мене, вони такі, ну, з животиками, їм 50-60. Вони виходять з лісу, такі досить веселі, і спілкуються зі мною 20 хвилин. Хоча це люди, які під артилерійськими обстрілами вже багато днів. Але вони раді зі мною поговорити, і що дуже цікаво, що вони фотографують мій паспорт і дуже швидко, за 5 хвилин, вони вже отримують інформацію, чи мене треба заарештовувати, чи ні, чи я безпечний, чи ні, чи я той, за кого себе видаю. Американська армія в цьому плані від українців сильно відстає. John, do you have a question? Питання... And I have a question about this, the eyewitness, the application too. Sure, so let me finish this set of quick stories. John is very impatient. So these guys basically checked me out. Obviously, somebody in the Ukrainian security services made a mistake and sent back a note saying the guy's okay. And so we have this long conversation, what's my military experience? And I said, I raised 4 kids. And then, can you shoot? I can shoot a sniper rifle. Do you have military experience? Not really, just the raising 4 kids. And they said, go home. So I biked home. Так, перед тим, як відповідати на питання про документування воєнних злочинів і також про те, чи взагалі вдалося отримати Калашніков, закінчую цю історію. З командирами вони відправили мої дані на перевірку, десь в СБУ, хтось сказав, що можна мене відпускати. Вони зробили помилку, звісно, але менше з тим. І вони мене тоді запитали, чи я маю військовий досвід. Я сказав, що та ні, тільки я виховував 4 дітей та й усе. Спитали, чи я вмію стріляти, я сказав, так, зі снайперки. Але чи маєш військовий досвід? Ні, тільки виховував 4 дітей. Ну, і таким чином вони відправили мене додому. So I, forlorn and lonely and unappreciated, biked back home. And it was interesting because, you know, you have to navigate the checkpoints. There's burned out equipment all over. Soldiers are tense. And I biked back past the TV tower, I think. And the next day I read the Russians had sent a missile in and
hit part of the TV tower, so I went back out to take pictures of the hit. And damn if it wasn't exactly where I biked that yesterday, but the missile hit 2 hours later, exactly where I was biking, and I thought, the Russians still don't have their aim fixed. І я поїхав на велосипеді назад. Дорога, знову ж таки, була не найприємніша. Я довго їхав на велосипеді, проїжджав повз телевежу. І потім я побачив у новинах, що в телевежу попали. І на наступний день я повернувся для того, щоб сфотографувати це попадання. І зрозумів, що вони попали саме туди, де я проїжджав, тільки через 2 години. Я подумав, що росіяни мають все-таки краще прицілюватись. Brent, hold on a sec. When there was that attack by 3 cruise missiles, I was in my car exactly beneath the tower. And I was the victim of that attack, and I survived, and I saved the lives of 2 men. But my car was severely damaged, and I spent 1 night under the severe rain of the shrapnel falling down, the hot pieces, burned pieces of shrapnel falling from that tower. And I just want to say hi, Toyota. I still expect some money for this advertisement, because Toyota survived the night under the shrapnel. And what would you like to say about this? You are very lucky. I just want to say you're lucky. And I'm lucky too. We both are here. Yes, absolutely. Hold on a sec. Я можу сказати, що я була там, коли в телевежу потрапила ракета, і я була в своїй машині, врятувала 2 чоловіків, можна сказати, вижила сама. Машина була дуже пошкоджена, і я досі сподіваюся, що Toyota мені щось заплатить за цю рекламу, але дійсно машина витримала все це і витримала оці маленькі, дуже гарячі шматочки, частинки, які падали на неї всю ніч згори. Тож я мушу сказати, що тобі дуже-дуже повезло, що ти там проїжджав раніше. Що ти хочеш сказати з цього приводу? That we are lucky. What would you like to say? Yes, very lucky, and I think, it's odd because when you start to hear Putin's lullaby, which is the air raid siren, we don't really do much anymore. And I spent my first night in Teatralna Metro, which I have to say is a 4-star sleeping location for if you think you're under artillery or bombardment. The Ukrainians really make nice metro stations, so it was a lovely spot to stay. So I had 2 other instances where I tried to get Kalashnikov. I just went to the National Police Building 2 more times, knocked on the door loud. It's a big door, heavy door, and they opened the door. All these soldiers with guns and guns behind them. I was like, Kalashnikov, пожалуйста. And they're like, Nieto. And I said, all I have is a knife. Please, 1 Kalashnikov. Nieto, go home. Да, мені справді дуже повезло, і я мушу сказати, що ми більше, коли ми чуємо путінську колискову, тобто коли ми чуємо сирени, які нас сповіщують про напад з повітря, ми насправді більше нічого такого особливого не робимо. Хоча першу ніч я провів на метро Театральне. Я мушу сказати, що це 4-зіркова локація. Українці дуже добре будують метро для того, щоб там можна було спати. Закінчуючи історію про Калашнікова, я пробував ще 2 дістати зброю. Я просто під'їжджав до будівлі Національної поліції, стукав в ці двері, мені відкривали хлопці зі зброєю, зброя за ними. І я просив їх, що, будь ласочка, дайте мені Калашніков, в мене тільки ніж. І вони казали, що нема. Так 2 відбувалося, тож я залишився без рушниці. So probably within the first week of the war, the IBA in London called me up, asked if I was staying. I said yes. And they sent me some instructions for an application I downloaded, Eyewitness to Atrocities. And it's an encrypted app that goes from my cell phone to a LexisNexis database that's considered a secure legal database. So my pictures go directly to that app. Then they can use it in the ICC, the International Court, to prosecute war crimes, that the Russians have committed. And I think probably the long-term view is to tie up some of the money they potentially freeze internationally that the Russians own to get this money back to Ukraine for rebuilding this nice country. І в перший тиждень зі мною зв'язалися, запитали, чи я залишаюся в країні, і прислали мені аплікаційну форму, яку я заповнив, для того, щоб я міг сповіщати про воєнні злочини. Яким чином це працює? Через дуже захищений застосунок ти можеш відправляти фотографії, ці фотографії потрапляють безпосередньо до людей, які потім можуть використати їх у процесах в Міжнародному кримінальному суді
для доказу того, що ці злочини відбулися, і також, я думаю, потенційно для того, щоб використати частину російських грошей, заморожених в Європі, для того, щоб відбудувати все, що було зруйновано в Україні, цій чудовій країні. Brent, I have a question because I have been using your app, and when there was attack on Vinica on 14th of July, my mom lives in Vinica, and she was lucky, like we both were. And I asked her to go and to take pictures of those destructions, but unfortunately she was not allowed in by the security, by the police, etc. Is the application still working? Yes, absolutely. And I mean, obviously, the best case, you have some journalism experience in a war zone. You have body armor, you have a helmet, you have a press pass. But we went off in the early days of the war with no press pass, no training, no information. Just go to places that have been bombed and take pictures. And I think the TV tower was the first set of pictures I got for Eyewitness. Let's interpret this part, and I got more questions. Okay. Я пробувала використовувати цей застосунок, коли була атака на Вінницю 14 липня. Там живе моя мама, їй повезло так само, як нам повезло. Я попросила її зробити декілька фотографій, але їй не дозволили пройти всередину їх зробити. Питання, чи застосунок досі працює. Так, застосунок працює. І дійсно краще фотографувати, коли ти маєш прес-карту, коли ти маєш захист у вигляді бронежилета, шолома, якогось навчання, яке ти прийшов з безпеки. Однак в перші дні війни ми просто так ходили і фотографували результати руйнувань. І, здається, от телевежа – це був якраз перший випадок, з приводу якого я відправив фотографію. And Brent, I've got more questions. Tell me and everyone here and on the live streaming, how does it work? Actually, you've got this Eyewitness application. You can download it on Google Play or Apple Play, right? No, just Google right now. It's only good for Android. And you go, you take pictures. Your pictures are not being saved on your phone because, you know, guys, I have been working with this application. This is really interesting that it protects you from Russians, actually, because if you're in occupied territories, you take your phone, you take those pictures, but if you are being caught by the Russian soldier in the process, you just say, I don't know the password. You block your screen, and then you enter the incorrect password, and they will not be able to see that you were taking pictures and what you were taking pictures of. They are not being saved in your gallery. They're just being saved in the application, and they're being immediately sent to whom? This is the question I want to ask. And how do they end up? And how do they go to the Hague by chance? And what is the maximum escalation? Who sees them? Who is on the top sees these pictures finally? Well, those are very good questions. That app is very interesting because you tap on the icon, you go to your app, you enter your passcode, and it opens up and you can take video or photos. But if you're out and about and somebody, let's say you're in occupied territories, Russian security stopped you, you tap, let's say they want you to open the app. You open it, you enter the wrong passcode, it goes to your gallery, your regular photo gallery. That's it. So it's a clever little application. We also take a lot of photographs of Russian shrapnel from the missiles, missile parts. We're looking for bits and pieces. There's experts in London and all over the world that can look at those bits of missiles and artillery and say where it came from. So they tie our photos and the times and the locations with the bits and pieces that we photograph on the ground. It's not exactly fun work photographing all day people's destroyed homes or apartments. It's not fun at all, I can guess. Yeah, but all that information goes to LexisNexis, and then the Eyewitness experts are reviewing it all the time. And they're picking out the ones that they think they can prosecute. Then they send you a note, ask you to sign a release that they can take that information. And then that will go to the top lawyers, let's say in London or The Hague, that are organizing already for Russian war crime prosecutions. Because we all know there's been thousands of war crimes committed in Ukraine already. John? So Brent, so I understand, when you say that these pictures can help these experts understand where the Russian weapon has come from, do you mean where it's been manufactured in Russia, or do you mean from which I think whether it came from Russian or other artillery, mainly it's Russian origin or Ukrainian or something like that. But it may get down to the specific factory depending on the
markings. Like a lot of the missiles have bigger parts left, like at the TV tower. So you can see the markings clearly. Let's interpret this part and you have more questions. Питання було про те, як власне працює застосунок. Застосунок є захищеним, він дозволяє ховати. Якщо вас, наприклад, ви на окупованій території знаходитесь і вас зупинили російські військові, просять показати, що ви щойно фотографували, знімали на відео, то якщо ввести неправильний пароль для доступу до застосунку, то він просто відкриває замість застосунку вашу галерею. І фотографії, які ви там, відео, які щойно робили, не будуть відображатися. І далі було питання стосовно того, куди йдуть ці фотографії, яка їхня доля, що з ними потім відбувається. Відбувається це таким чином, що експерти з LexisNexis отримують їх, і потім, якщо виявляється, дуже багато фотографується саме фрагментів, в тому числі фрагментів ракет, які попали, зруйнували щось. Це не дуже весело фотографувати весь день там чийсь зруйнований будинок, але це допомагає. І якщо експерти кажуть, що ці фотографії можуть бути використані у справі, то через застосунок вам відправляють запит на те, що ви підписали реліз, про те, що ви дозволяєте використання цих фотографій. Ну і далі вони вже відправляються юристам в Лондоні та в інших місцях, які будуть далі з ними працювати. And John's question was about the manufacturing. Питання також було у Джона про те, чи за допомогою цих фотографій можна визначити, коли ми кажемо, що можна визначити походження ракети, чи мається на увазі, де вона була вироблена, чи звідки вона прилетіла. Тут Брент каже, що мова йде швидше про те, де вона була вироблена, тому що коли ми знімаємо уламки, то часто там є уламки більші, де видно певну інформацію, і яку можна використати, яку експерти, якщо побачать, то можуть сказати, звідки ця ракета, чи вона російська, чи вона українська. Brent, speaking of other war crimes, my ex-husband was wounded severely, but that shrapnel falling from the Kyiv TV tower. He's got 2 big wounds and multiple small ones. And I was filming everything. I have a lot of videos and pictures of him bleeding. And I sent all of that to Karim Khan, if I'm not mistaken. This is the general prosecutor at The Hague, at the International Criminal Court. I've never got any answer or any confirmation that my email was received, because he published his email officially that we all can send it. My question is, do you think it reached The Hague? And do you think in how many years we get any compensation? Just a question. And is it possible to also take pictures and videos by the eyewitness of other war crimes, like wounds, like bleedings, like death, not only the destructions? Thank you. Питання про інші воєнні злочини. Мій колишній чоловік був поранений під час обстрілу телевежі. В нього було кілька ран, і я дуже детально там все фотографувала, фільмувала, відправила це на емейл Каріма Хана в Газі. Він тоді опублікував свій емейл, сказав, що ми всі можемо надсилати туди наші фото та відео. Питання про те, чи вони дійшли до адресата і чи можна фотографувати, фільмувати щось окрім руйнувань для того, щоб свідчити про воєнні злочини. So I'm not an expert on this. I'll answer the best I can, but you better fact check me on this. I think it'll take years to prosecute these war crimes. That's my understanding of how long it has taken in the past. It may change with this, but still you go through the process because you hope to eventually convict some Russians. You hope to tie up or freeze some assets, and I think that's the best you can do. And I know the Ukrainians have their own group that's investigating war crimes and are very active because they see those Kharkiv guys out near the front on a regular basis. But I want to back up in a second to why I stayed in Ukraine, but go ahead. Я тут не експерт, тому можу помилятися, але основуючись на попередньому досвіді, можна сказати, що розслідування воєнних злочинів і отримання приговорів по воєнних злочинах займає роки і роки, і це досить довгий процес, однак це не означає, що свідчення не потрібно надсилати. Я також знаю, що в Україні є групи, які займаються документуванням, я бачу цих харківських хлопців, дівчат на лінії фронту весь час. І також, закінчуючи з цим, я за хвилину розкажу, чому я залишився в Україні. So I originally came to Ukraine a couple years ago to help expand their businesses and ideally go international, maybe bring in some Western
management style blended with Ukrainian style, and to grow their economy and increase their wages so we could help them defend themselves against the Russians. Ironically, that obviously didn't work so far. But so why did I stay? I got that question asked a lot, my kids, my parents. Basically, I had a lot of friends I developed over the last couple of years. They would invite me to their Christmas party, to their Easter parties, to their birthdays. The parents or the grandmothers and grandpas would send me food and homemade bread or all the little goodies, the pickled goodies and jams. So the war started, and bombs started raining down, and a lot of the women and children went into the garages that I knew of or into the cellars, and they were freezing for weeks at a time, months in some cases. The kids were getting sick. The mothers are crying. The grandmas are sick. And frankly, it broke my heart to see and hear this. And I decided, God damn it, I'm going to stay. In Virginia, we have this saying, you don't leave your friends in a fight. Ironically, that goes back to drinking in bars with your stupid male buddies, and they get in fights and you're not allowed to leave. You got to stay and help them. But, in a war zone, it's really important you don't leave your friends in a fight. So I tried 4 or 5 times to get Kalashnikov. I realized I'm not going to get one until the battle comes close to me and I can pick one up off a dead soldier, unfortunately. So I have this new option to go take pictures of Russian war crimes. So that's what I started doing. Питають часто, чому я залишився в Україні. Дійсно, мені казали виїжджати, мої рідні. Я приїхав в Україну 2 роки тому для того, щоб розвивати бізнес, для того, щоб об'єднати якийсь західний стиль управління з українським стилем управління і допомагати зростати бізнесу, підвищувати зарплатню. І за цей час в Україні в мене з'явилося багато друзів, людей, які запрошували мене до себе на Різдво, на Великдень, на дні народження. Усі ці старші люди, які ділилися зі мною консервацією. Тобто в мене з'явилися тут дружні стосунки. І коли почалася війна після 24 лютого, дуже багато жінок та дітей пішли ховатися в підвали, їм там було холодно, часто вони там мерзли тижнями, місяцями, діти хворіли. І в нас є, я з Вірджинії, там в нас є там такий вираз, ти не кидаєш друга у бійці. Ну, звичайно, тут мова йде про те, що там ти з друзями в барі, ви випиваєте, почалася бійка, ти не розвертаєшся і не йдеш, ти залишаєшся там битися на стороні своїх друзів. Але коли йде мова про війну, яка відбувається в Україні, де в тебе є друзі, то цей вираз можна застосувати ще більш доречно. Дійсно, ти не кидаєш людей, своїх друзів у такій ситуації, і тому я вирішив, що я також буду тут залишатися. Я 4-5 разів пробував отримати Калашніков, я його отримати не зміг, зрозумів, що я його можу тільки підібрати, якщо битва дійде до мене достатньо близько і хтось його втратить. І тоді я подумав, що те, що я можу робити зараз, я можу документувати російські воєнні злочини. It's exactly my story, by the way, Brent, that I wanted to fight Russians so badly and to kill as many Russians as possible with a gun or with any kind of weapon. But life proved me so many times during this full-scale invasion that my place is right here in war journalism and in working with foreign volunteers, journalists, shooters, medics, paramedics, and this is my place. This is where I can be the most effective. So maybe we just have to accept our destiny. Let's interpret this, and I've got a question. Це абсолютно схоже на мою історію, тому що я хотіла вбити якомога більше росіян з будь-якої зброї, дуже хотіла це робити, однак життя мені показало, що моє місце тут, у воєнній журналістиці, і що це те, чим я маю займатися, працювати з іноземними журналістами, координувати їх. І зараз також маю ще одне питання. I know you try to stay fit every day. You work out, you jog every day in the morning. And you filmed a video, very interesting one, where you challenge Putin to come to Ukraine and fight you. And if you win, he leaves Ukraine. You'll tell us what were the conditions of that challenge. And you filmed it in Lviv. And my question is, have you posted that video? Where you posted it? Have you got any answer from Putin yet? Vladimir has not answered me, and I'm very unhappy with his poor upbringing. But interestingly, I posted that on Reddit, and the next day, Elon Musk
posted a very similar video challenging Putin to one-on-one combat. And I thought, yes. What happened to him later? I don't know. What If Elon happened to Musk Elon is Musk? copying me, I'm on the right track. So, well, but your story is interesting too, because your story is the story of Ukrainian people times 100,000 similar volunteers, civilians, people all across the land that took, like the Western Ukraine took in 7 million refugees, which imagine 7 million refugees moving from Virginia in the south to the north and being absorbed into family homes, hotels, hostels, anything, you know, and you transported people any way you could, in every way you could. And you transported women and children out of the Vauxhall here in Kyiv, 7,000 on a train at a time, standing, sitting, squatting, laying, however they could go. And it was heartbreaking, it was engaging, it was reassuring to see the Ukrainian people band together from February 23rd, where you still had a lot of Eastern Ukrainians speaking Russian and having some close relations with Russian relatives, to February 25th, where suddenly the Ukrainian nation was all one Ukrainian nation, now interested in speaking Ukrainian throughout the nation. And all they wanted to do was beat the Russians and kill the Russians. And I can't tell my parents and my friends in Virginia and the US that we want to kill Russians. It doesn't, that story's not acceptable in my culture, that we want to kill them and push them back to Russia. Бренте, я чула, що є відео, де ти, я знаю, що ти завжди підтримуєш себе в гарній формі, бігаєш щодня, і є відео, де ти закликаєш Володимира Путіна до поєдинку. І якщо ти перемагаєш, то він забирає всіх своїх російських військових, повертається до Росії. Знаю, що відео зняте у Львові, чи воно опубліковане, чи президент Росії відповів. Так, це відео існує, я його запостив на Reddit, президент не відповів, я засмучений з його поганого виховання, однак мушу сказати, що також на наступний день Ілон Маск в себе запостив дуже якийсь подібний заклик. Да, не знаю, що сталося з Маском останнім часом, але менше з тим, Ліза, твоя історія, вона дуже схожа на історію взагалі сотень тисяч українців, які волонтерили з першого дня війни. Західна Україна прийняла 7 мільйонів біженців. І уявіть собі, наприклад, що з Південної Вірджинії до Північної Вірджинії переміщається 7 мільйонів людей, і їх приймають в будинки, в готелі, в хостели, розселяють. Це неймовірна історія. З Київського вокзалу люди виїжджали в поїздах, лежачи, сидячи, стоячи. І було дуже сумно за цим спостерігати, але водночас це була дуже така життєствердна українська історія волонтерства. So I want to end with a couple kind thoughts and observations about Ukraine. I watched your Ukrainian military, and your people are like no other in the world. I watched the Ukrainian military transport soldiers in a Lada, 4 guys in total military gear with Kalashnikovs right here in a Lada. I watched obviously an officer go towards Hostomel in a Range Rover, beautiful black, clean Range Rover soldier. I watched soldiers go in cheap Soviet-style buses. I watched them go in vans and trucks and everything. You transport them quick to the front, move them quickly. They're all individualistic. They've got long hair. I had one guy I loved on my street. He had dreadlocks. In American military, totally impossible. We talk about freedom and democracy. You guys live it here. I've met so many soldiers out near the front lines. They've customized their Kalashnikov with emoji and the Japanese anime stickers. And they've got patches and Adidas or Converse shoes and beards and long hair, short hair. And then you've got I'm sitting in a bombed out house with a babushka in Chernihiv, and all she's got left is potatoes they're sorting. She insists I take a bag of potatoes. Maybe she doesn't even have enough food for the winter, but I have to take a bag of potatoes because she has the best potatoes in the village.
And this happens time and time again. Out near Velika Dominica, Grandma Katarina insisted we have borscht, but it wasn't just borscht. And this was a week after the Russians got defeated. She put out 5 dishes and made us do shots of moonshine. We did a shot. It was 3 in the afternoon. We were still working. We did a shot, and then she said, one more shot. And I thought, okay, one more shot. And then I said, that's it. And then she said, okay, last shot because you're on the horse ready to go. And I said, okay, the fucking horse is ready to go. Let's have a last shot. And then we did 2 more shots for the horse, and finally I told her, Grandma Katarina, the horse is dead, okay? All right, Loshak, Kaputski. And so we left, but this is the story of all of Ukraine. I was in Izium, I was in Balaklia, just the day they opened up to foreign press. Man, your guys coming from Dnipro, Poltava, men and women in vans with humanitarian aid, medicine, food. They're streaming in that day, delivering food and medicine to these people that have been under Russian occupation for months. And it's happening all over your country. Your soldiers are individualistic, they're tough, they're stubborn, they can handle a lot of difficulty, and your people the same thing, but they're gracious and they're kind, and they have a good sense of humor. And that's why I stayed in Ukraine to help. Ми вже будемо завершувати, однак я хочу зробити кілька таких спостережень на завершення про українську армію та про український народ. Українська армія не дуже сильний дух індивідуалізму, є військові з довгими волоссям, є, я бачу навіть військового з дредами, хлопці з бородами і також з різними шевронами, в конверсах, в чому захочеш. Хлопці, які прикрашають свої калашнікови смайлами і японським аніме. І з іншого боку, український народ дуже добрий. Ти поїдеш кудись в деокуповане село, і там тобі бабуся буде пропонувати мішок картоплі. Їй, може, і не буде що їсти на зиму, але вона наполягає на тому, щоб ти взяв цю картоплю, тому що вона в неї найкраща в селі. Або ми приїжджаємо кудись там, знову ж таки, на територію, яка сильно постраждала, і там бабуся Катерина каже, давайте я вам борщу. Накриває нам стіл з 5 страв, наливає нам самогонки, ми випиваємо 1 чарку, 2 чарку, відмовляємося від 3-ї. Вона каже, ну хлопці, ну давайте на коня. На коня, я думаю, окей, на коня випиваємо 3-ю, 2 ще, потім після цього 2 на коня. Я їй кажу, що бабусю Катерино, конь вже дохлий, відпусти нас. Але це історія всього українського народу. Я був в Ізюмі, я був в Балаклії на наступний день після того, як ці міста відкрилися для преси. І я бачив, що там їдуть люди з Дніпра, їдуть люди з Полтави, жінки з гуманітарною допомогою, які везуть їжу та ліки тим людям, які перебували в окупації. І так відбувається всюди в Україні. Армія індивідуалістична, дуже хоробра, дуже стійка. Український народ також водночас дуже добрий, має добре почуття гумору. І це причина, чому я залишився в Україні. One last thing. Ukraine is my home. Slava Ukraini. Glory to heroes! Героям слава! Brent, thank you so much. From all the Ukrainians, I would like to thank you for documenting Russia's war crimes, because it's not only Putin's war crimes, it's the whole country's war crimes. For helping us, for staying here, for being our foreign hero. Thank you so much. Please stay, because Ukraine is a really beautiful and welcoming country. Thank you. Thank you so much. My honor. Україна – мій дім, слава Україні. Бренте, дякую дуже за те, що залишаєшся в країні, документуєш російські воєнні злочини, тому що це не злочини Путіна, це злочини росіян. І дуже дякую тобі за все, що ти робиш, і також за сьогоднішню нашу зустріч.